Ярослав с детства мечтал стать врачом. Когда пришло время выбирать вуз, он без колебаний подал документы в медицинский. Выучился на хирурга и стал отличным специалистом. Сразу после учебы ему повезло устроиться на работу в хорошую частную клинику. Парень был горд собой. Он всего смог достичь сам. Ярослав подавал большие надежды, но в один миг его карьере пришел крах. Ему не посчастливилось влюбиться в дочь главврача. Когда он познакомился с Мариной, то не имел ни малейшего понятия, что ее отец управляет клиникой, где работал Ярослав. Они провстречались 3 недели, до того момента, как главврач узнал об их отношениях. Он был в ярости. Парень был совсем не парой для его единственной дочери. В один момент он запретил им встречаться, а Ярослава решил убрать из клиники. Главврач вызвал его к себе в кабинет и сказал писать заявление об увольнении. «Я надеюсь, ты достаточно умен, чтобы не оспаривать мое решение. Я все равно найду способ от тебя избавиться. Поэтому будет лучше, если ты напишешь заявление по собственному». Ярослав взял ручку, бумагу и начал писать заявление. Дописав, он попросил объяснить бывшего начальника, чем он ему так не угодил, что тот готов на все, лишь бы убрать его из клиники. «А ты сам не понимаешь? Решил закрутить роман с моей единственной дочерью? Думаешь, таким способом быстро продвинуться по карьерной лестнице? Нет уж, видали мы таких. Ты не пара моей Маринке, без роду и племени. Голь перекатная». Этого Ярослав терпеть не намеревался. Мужчина не имел никакого права говорить о нем такие слова и унижать его достоинство. Он и не думал использовать девушку в корыстных целях. Она и вправду ему нравилась. Всего он хотел добиться сам, как это делал и до этого. Поэтому слова главврача особо оскорбили его. Недолго думая, парень зарядил мужчине в нос. Ярослав не стал дожидаться, что же будет дальше. Он забрал свои вещи и отправился домой. Лишь тогда, когда ему начали отказывать в приеме на работу, парень понял, что главврач решил ему отомстить. Мужчина задействовал все свои связи и попросил коллег из других больниц не брать на работу молодого специалиста. Он охарактеризовал его как ненадежного и психически неуравновешенного субъекта. После того, как Ярославу отказали в 7-м учреждении, парень опустил руки. Поэтому, когда ему предложили работу на женской зоне, он сразу же согласился. Это были наихудшие 4 года в жизни Ярослава. Но он любил свою работу, поэтому приходилось терпеть, пока не подыщет лучший вариант. За время работы на зоне Ярослав убедился, что женщины намного страшнее и безжалостнее мужчин. Чего он только не насмотрелся. К нему постоянно привозили женщин без сознания, с колотыми и резанными ранами, избитых до полусмерти. В перерывах между драками они даже умудрялись как-то беременеть. Но больше всего ему запомнилась одна из самых первых его пациенток. Ее привезли в состоянии комы. Женщина была с многочисленными ножевыми ранениями и порезами, на месте лица было кровавое месиво. Ярослав старался сделать все возможное, чтобы пациентка выжила. Он провел несколько операций, которые были довольно успешными, но заключенная так и не вышла из комы. Ярослав не отходил от нее ни на минуту, боясь упустить момент, когда она придет в себя. Вместе с ним сидела и медсестра. Мужчина решил узнать у нее больше информации о пациентке, ведь медсестра работала здесь уже много лет и знала почти всех заключенных. Как вы думаете, если она поправится, то остальные снова попробуют ее избить? Судя по ее ранам, то это делал точно не один человек. Что же могла сделать эта бедная женщина, что с ней так жестоко расправились? Медсестра ухмыльнулась. Так это ж Зинка, самая нахальная и злобная заключенная. Она получила по заслугам. Женщина сама всегда провоцировала конфликты и сталкивала лбами остальных. Ей нравилось наблюдать, как женщины унижают и бьют друг друга. Она и до зоны была гнилой душонкой. Ходят слухи, что она охомутала богатого мужика, а потом, когда он на ней женился, просто его отравила. За это ее в тюрьму и отправили. Но заключенные пронюхали о том, что она была виновна в многих драках,
и устроили ей темную. Ярослав был шокирован услышанным. Ему было тяжело и дальше лечить такую пациентку, которая способна на убийство. Но он дал клятву Гиппократа, поэтому продолжал лечить Зину. Многие ее раны быстро затянулись, но она не давала покоя хирургу. На внутренней части бедра был довольно глубокий порез, который сочился и гноился даже после того, как Ярослав его зашил. Он понял, что без операции женщине потребуется ампутация. После оперативного вмешательства на бедре останется шрам, но зато нога будет в целости. Поэтому Ярослав без колебаний настоял на операции и перенаправил Зину в местный госпиталь. Они иногда делали так. Заключенных в особо тяжелых случаях под наблюдением конвоя отправляли в реанимацию государственной больницы. Дальнейшая судьба пациентки ему была неизвестна. Он лишь слышал, что операция прошла удачно, и через несколько дней Зина вышла из комы. За все 4 года работы больше она к нему не попадала. И вот, наконец, Ярославу предложили должность хирурга в том госпитале, куда иногда он направлял своих пациенток. Мужчина моментально согласился. Ему даже не нужно было время для раздумий. Через 2 недели он сидел в своем кабинете и принимал пациентов, обычных гражданских пациентов. Ему очень нравилась новая работа. Спокойная, безопасная. Он, наконец, занялся любимым делом в комфортной обстановке. Также ему очень понравился коллектив. Его хорошо приняли, старались помочь, подсказать что-то. Ему выделили небольшую квартирку. Места хоть было и немного, но ему одному вполне хватало. Зарплата, конечно, была меньше, чем на зоне, но та разница была неощутима на фоне того, насколько спокойнее было работать в госпитале. Мужчина часто брал дополнительные смены. В его планы входила покупка собственного жилья, поэтому он хватался за любую возможность. Большая экономия была также за счет питания. Он уже забыл, когда в последний раз покупал домой продукты. Всем медсестрам было жаль молодого, симпатичного, а главное неженатого мужчину, поэтому все старались обратить на себя внимание хирурга с помощью своих кулинарных шедевров. Поэтому Ярослав никогда не был голоден. К тому же большинство пациентов, которых он вылечил, оставляли ему в благодарность довольно неплохие продуктовые корзины. Здесь было так принято. Никто не оставлял деньги. Сегодня была одна из дополнительных смен Ярослава. Он дежурил и надеялся, что ночь пройдет спокойно, без происшествий. Зачастую так и происходит. Обычно ночью люди скорую не вызывают, предпочитают дожидаться утра. Но сегодня была необычная ночь. Где-то в 3 часа Ярослав проснулся от звука сирены. Во двор госпиталя буквально влетела машина скорой помощи. Помимо хирургического отделения в их больнице было и родильное. Небось, роженицу привезли. Только рожающих скорая привозит с такой скоростью. Мужчина лег обратно на койку, надеясь, что все же сможет поспать еще несколько часов. Но вскоре он услышал шаги. В дверь постучали. «Войдите», — сказал Ярослав, на ходу обуваясь и одевая шапочку. Если за ним пришли, значит, в скорой была не роженица. Зашла медсестра Катя. «Ярослав Викторович, там привезли пациента в очень тяжелом состоянии. Он попал в ДТП. Срочно нужно ваше присутствие в приемном отделении». Ярослав быстро побежал по коридору. Катя еле успевала за ним. Но мужчина не мог бежать медленнее, ведь на кону стояла чья-то жизнь, и каждая секунда могла быть решающей. В приемном покое вокруг пациента столпились несколько медсестер и дежурный врач из родильного отделения. Он встретил Ярослава и бегло рассказал ему анамнез. Мужчина лет 30 попал в ДТП. Большая кровопотеря, травма грудной клетки, пробито левое легкое, переломы правой ключицы и руки, забойная рана головы. В скорой сказали, что он не жилец. Ярослав выслушал коллегу и провел повторный осмотр. «Готовим вторую операционную. Пациенту нужно срочно сделать операцию». Схватил каталку и быстро покатил перед собой. По дороге в операционную коллега из родильного отделения пытался его отговорить. «Ну, скоро же сказали, что шансы на то, что он выживет, равны практически нулю. Зачем тебе труп на смене? Одно дело, если он умер в ДТП, а другое, если на операционном столе. Подумай хорошо.
Как повлияет это на твою дальнейшую карьеру?» Но Ярослав не хотел ничего слушать. Он резко остановился и сказал: «Если ты не хочешь брать на себя ответственность, то так и скажи. Я справлюсь без тебя. Но помощь специалиста твоего уровня мне не помешала бы». Коллега, услышав уверенный голос Ярослава, согласился: «Хорошо, сделаю все, что в моих силах». Операция длилась почти 8 часов. Утром пришли другие врачи, которые сменили ночных дежурных. Некоторые из них пришли на смену коллеге из родильного, чтобы тот мог отдохнуть. Ярослав Викторович отказался от подмены. Он хотел довести дело до конца. Такой самоотдачи в госпитале еще никогда не видели. Когда хирург закончил операцию и вышел из операционной, ему хлопал почти весь медперсонал. Он сумел вытащить своего пациента с того света. Несколько суток пострадавший находился под контролем Ярослава Викторовича. Тот практически не отходил от его кровати. И, наконец, мужчина пришел в себя. Только тогда хирург со спокойной душой отправился домой. Ему просто необходимо было хоть немного поспать. На следующий день он уже был на работе. Там его ждал неожиданный сюрприз. Все отделение гудело, как улей. Возле палаты его пациента находилось несколько мужчин в костюмах. По ним видно было, что это охранники. Каждые несколько минут они что-то говорили по рации. Ярославу, наконец, удалось перехватить одну из медсестер, чтобы узнать, что здесь происходит. «Ярослав Викторович, такое творится еще со вчерашнего дня. Но вас решили не беспокоить, чтобы вы могли отдохнуть. Ваш пациент, как пришел в себя, так сразу же куда-то позвонил. И тогда приехало столько людей, что не протолкнуться. Привезли новую технику, мебель, аппаратуру, даже вызвали какого-то модного столичного врача. Наш главврач ходит белее стенки. Такого он еще ни разу не видел за все годы работы в этом госпитале». Как оказалось позже, мужчина, которого спас Ярослав, был довольно известным олигархом. И когда его секретарь узнал об аварии, то сразу же сделал так, чтобы пребывание босса в клинике было максимально комфортным. Через полчаса главврач вызвал Ярослава Викторовича к себе. «Я только узнал, что ты пришел. Твой пациент еще вчера хотел увидеться с тобой, но я сказал, что ты не отходил от него несколько дней и сейчас отдыхаешь. Он сказал тебя не тревожить, но передать, что как только ты появишься, то сразу же, чтобы ты зашел к нему». Ярослав вышел из кабинета начальника и отправился к своему пациенту. Подойдя к двери палаты, его остановил один из охранников, которых хирург видел ранее. Но мужчина лишь посмотрел на бейджик Ярослава Викторовича и без слов его пропустил. На больничной койке лежал мужчина с перебинтованной головой и что-то просматривал в ноутбуке. Увидев врача, он улыбнулся и отодвинул ноут. «Здравствуйте. Я так понимаю, вы и есть тот самый хирург, который спас мне жизнь?» Ярослав Викторович поздоровался и сразу же возразил: «Моей заслуги в этом нет. Каждому из нас уготована своя судьба, значит, вам еще не пора было умирать». Олигарх, который представился Олегом Петровичем, рассмеялся. «Мало того, что гениальный врач, так еще и скромняга. Мне это нравится». Ярослав Викторович принялся рассказывать детали операции и дальнейшего лечения. «Все, что мы могли, мы для вас сделали. Дальше все зависит лишь от того, как вы будете придерживаться рекомендаций. Я выпишу вам лекарства, но, к сожалению, в нашем госпитале их нет. Сами понимаете, на гособеспечении невозможно купить все необходимые препараты». Олег Петрович улыбнулся. «Это вообще не вопрос. Мне достанут все, что необходимо». В этот момент в палату вошел мужчина лет 60 в белом халате. Наверное, это и был тот столичный доктор, о котором Ярославу говорила медсестра. Он обратился к хирургу. «Я набросал план лечения, но Олег Петрович наотрез отказывается его начинать, пока вы не посмотрите и не утвердите». Ярослав ознакомился с планом лечения и одобрил его. Олегу Петровичу он сказал: «Не переживайте, вы в отличных руках». Через несколько недель олигарха должны были выписать и отправить в столичную клинику для дальнейшего лечения. Олег Петрович взял у Ярослава Викторовича номер телефона для личных консультаций. За время, которое мужчина провел в госпитале, они успели сблизиться. Через некоторое время Олег позвонил.
Он предложил Ярославу отличную должность в одной из самых престижных клиник столицы. Врач был безумно рад и сразу же отправился на новое место работы. На новом месте его приняли отлично. Все знали, что он протеже их главного мецената. Так прошел год. За это время мужчины смогли увидеться лишь дважды. Но после последней встречи они стали закадычными друзьями. И вот однажды вечером Олег позвонил Ярославу. «Друг, хотел пригласить тебя на свадьбу». Ярослав улыбнулся. «Надеюсь, не в качестве пары?» Мужчины засмеялись. Олег сказал: «Так, шутки в сторону, теперь серьезно. Я женюсь. Наконец-то встретил девушку своей мечты. К тому же моя Света беременна. Ты же знаешь, как я мечтала о ребенке». Ярослав поздравил друга, он знал, как для него это важно. Олегу Петровичу уже было за 40, он ни разу не был женат, и детей у него тоже не было. Но он очень хотел себе наследника. И тут такая прекрасная новость. Он скоро станет отцом. Свадьба была просто шикарной. На ней присутствовало огромное количество олигархов. Олег обещал, что перед росписью познакомит Ярослава со своей будущей женой. Хирург, увидев женщину, немного напрягся. Ему показалось знакомым ее лицо. Тут он вспомнил. Ярослав поставил бокал и подошел вплотную к невесте. Мужчина резко присел и приподнял ее платье. Шрам! Точно, он был там, где и должен быть. Олег был в ярости. «Ярослав, ты, конечно, мне друг, но то, что ты сделал, неприпустимо. Я думаю, ты простишь мне, ведь я второй раз спас тебе жизнь. Твою невесту зовут совсем не Света, а Зина. Она бывалая зечка, и своего предыдущего мужа-олигарха отравила через некоторое время после бракосочетания. Беременность ее так же фальшивая, как и имя. Я лечил, я знаю, что она бесплодна». Жених подал знак, и невесту скрутила охрана. Через несколько минут Ярослав нашел Олега и спросил, как тот себя чувствует. «Чувствую себя обманутым. А еще дураком. Повелся на зечку, как маленький ребенок». Ярослав ответил: «Думаю, тебе сейчас просто необходимо выпить. Такая стрессовая ситуация не каждый день происходит». Олег был согласен с другом. По дороге к столику он сказал: «А знаешь, я ведь все равно не отступлю. Решительно настроился жениться и родить ребенка. А лучше 3. И знаешь что? Я даже знаю отличную кандидатуру. Мне Катя, медсестра из твоего бывшего госпиталя, еще тогда глазки строила. Думаю, из нее выйдет отличная жена и мать для наших будущих детей». All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work,
and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them.
The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was.
as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore.
We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.